Bun găsit, prieteni! Oricât de mulți sceptici ar exista în legătură cu fantomele, numărul mare de apariții a încurajat pe unii specialiști să ia în serios acest subiect. Până se vor găsi niște dovezi convingatoare, însă, misterul va rămâne la locul lui. În episodul de astăzi, vă prezint câteva întâmplări sinistre care merită știute. Construit în 1865, hotelul Decebal din Băile Herculane a fost la un moment dat celebru în toată lumea. Din păcate, odată cu trecerea anilor, a căzut pradă nepăsării, așa cum s-a întâmplat cu multe alte clădiri istorice din România. O legendă locală spune că sub fundația sa domnește o comoară romană. Turiștii din toată lumea au încercat în zadar să-i dea de urmă. Localnicii susțin că majoritatea vânătorilor de comori s-au îmbolnăvit de febra aurului, căutând uriașa comoară atât cu detectoare de metale, cât și cu lucruri mai puțin comune, cum ar fi crengile magice, între ghilimele, sau incantațiile. Câțiva au raportat, în mod curios, silueta unei femei îmbrăcate în alb, care privește de nicăieri cu niște ochi roșii. În decembrie 2008, doi tineri ar fi surprins fantoma pe când îi urmărea din capul scărilor. Și aici pe scările astea am făcut o poză. Și când am ajuns acasă și am developat, a apărut o umbră sau ceva, un fel de fantomă, nu știu. Deci în colțul ăsta se uita, dat bine îndreptate spre noi. Bine că n-am văzut atunci că m-aș fi speriat foarte tare. Da, era o femeie, o doamnă. Parcă era un fel de călugăriță îmbrăcată în alb. Cel mai probabil fotografia este falsă, dar legenda locului continuă să fascineze. Canalul de YouTube Alex Paranormal este alcătuit din clipuri interesante, în care niște amici explorează locurile paranormale, evident. În 24 februarie 2020 s-au dus la o reședință în care n-a vrut să locuiască nimeni. Acolo mulți martori au raportat o entitate întunecată, omul umbră. Pe parcursul clipului se aud câteva zgomote ciudate. You just touched my arm. No. I'm being serious. No. You just touched my arm. It's cold in there, isn't it? Yeah. You see down there? Oh. Rough. Whoa, man, it's just a toilet, man. Oh, is it? Yeah, it's cold though, isn't it? Come in front of the light. Show us what you can do. I can't see you. Yeah. I don't know, you've got loads of them, man. Show yourself to the other side of the corridor for me. This special camera will see you. Come on. Come forward. Brand new shirts there. Weird. Oh, look over. Who are you? Come on, speak up. Who are you? I know you're here. I want to know your name. Can we help you? Who are you?
this your room? Imaginați-vă cum ar fi să mergeți chiar voi într-o casă părăsită, noaptea, și să auziți tot felul de zgomote ciudate, pentru că în final să descoperiți că ați fost tot timpul singuri. În 2010, niște prieteni se distrau afară, când ceva neașteptat s-a petrecut. Clădirea respectivă era goală, închisă. Cum băieții știau asta, l-au chemat pe proprietar. Înăuntru nu era nimeni. What was that? Can you see that there? Oh my days, that was creepy. Wait, what was that? I think we should go up there and have a look. Real sau nu, majoritatea privitorilor au fost de acord că filmarea este alarmantă, mulțumită privirii intense a intrusului. Acest clip a fost postat pe Reddit pentru youtuberul Sir Spooks în 20 martie 2020. După căderea întunericului, cineva s-a dus să exploreze o clădire de birouri părăsită. Brusc, mai multe sunete bizare, pe diferite intensități, făcute parcă de niște suflete chinuite, au început să inunde atmosfera. La final, a avut o întâlnire. În 1993, una dintre cele mai bizare și controversate împrejurări de comunicare cu lumea de dincolo a devenit celebră mulțumită emisiunii Sightings. Un privitor a spus producătorilor că are niște dovezi incredibile. This historic case began with a call to our sightings hotline. A viewer contacted us to say that he had captured ghostly communication on Polaroid instant film. Totul s-a petrecut într-o casă din Los Angeles, unde locatarii, John Hacker și John Matkowski, trăiau lucruri ce sfidează logica. I'll be standing there reading something at the desk or something, and I'll feel a hand come up and place it on my shoulder. And of course I turn around to see who it is, and there's nobody there. And then I get sort of a jolt of adrenaline or whatever. It makes me kind of nervous. Another thing I've seen in the last year is I've just seen this sort of free-floating shadow moving across the floor, the desk, or the wall, or whatever. And when I see it, at first I think it's, well, I'm not exactly sure what it is, but it's moving very slow. And then when I try to mask out all the possibilities for what could be causing it, there's nothing causing it.
The other thing that I've seen, that apparently I'm the only one who's seen this, is I've seen this old man standing over near the couch. I see him out of the corner of my eye, and it's just there for a hardly tangible instant. It's just there, and then when you look and blink, it's not there anymore. I felt things like sort of like a sunburn on my arms. It's the only way I can explain it. It was sort of like a tingly, like a sunburn. That's the only thing I can think of, and that's how I usually know if there's some kind of presence here or something. Primele instantanee pe care le-au făcut, ajutați de aparatul Polaroid, au surprins ceva, posedând trăsături foarte distincte. O figură albă, cu ochii negri și gura neagră, exact așa cum și-ar imagina cineva că arată o stafie. And got this really strange-looking thing that was either scary or comical. The first images they captured had distinct eyes, mouth, and body. But then the pictures took an unexpected turn, and the results shocked everyone. În timp ce puneau întrebări, au făcut instantanee. Pe acestea s-au conturat răspunsurile, în engleză și latină. We asked him what his name was, just assuming that it's a presence. And we asked him his name, and he answered on the Polaroid. He told us his name was Right. And we were like, we still didn't believe it. So we just continued asking questions to the middle of the air in the living room, just to nothing. And we'd ask him if he was a good ghost or a bad ghost, just really named questions to begin with. And he answered friend. Insolitul s-a derulat și de față cu echipajul pus la bătaie de televiziune. First, a fresh, sealed package of factory direct film is loaded into John's camera. This camera has been examined by photographic experts who found no obvious evidence of tampering. In this continuous action sequence, John Huckert poses a specific question. A picture is taken, and an answer to the question appears on film while the sightings cameras roll. Is he here because you guys, or is he here because this home is his? Yeah, right. Are you here because of us, or are you here because of the house itself? You start doing this, Jesus. Yeah, I don't know. Hold it up. Do you know where the pepper went? The little pepper? 45 seconds later, writing appears on the photograph. What does it say? Genius loci. Oh, great. Who asked the question? What did you ask? John asked. John asked it, and the other John took it. The question for this picture was, are you here for John or the house? And the answer came out in Latin. We looked it up, and the answer is fairly intriguing. The exact translation is the guardian spirit of a man or place. Un expert a venit cu o explicație plauzibilă. I scanned in the Polaroid at a high resolution using a digital scanner. When I scanned it in, I zoomed in on the image and noticed there would be individual hair fragments in the text. I increased the contrast and sharpness and edge sharpness of the image, and the hairs became more apparent. It appears to me, under high magnification, that is some kind of fiber, more than likely cotton. In his lab, Williams demonstrated for sightings how he believes the writing could have been created. The initial step was to shoot pulled cotton with a 4x5 camera using E6 film. The next step was to pre-expose the Polaroid film. I removed the cover sheet of the Polaroid pack and inserted the transparency with the text on it. Using a flash pack, I exposed the Polaroid with the text. I removed the transparency, reinserted the cover sheet, and loaded the film normally. Although Williams did create writing similar to that of the alleged ghostwriter, his elaborate process took over an hour to complete. It would be difficult to recreate the same process in the house with observers. It looks like cotton, but then again. În 2014, mai mulți experți au fost chemați. Rezultatele i-au lăsat fără cuvinte. They invited a house full of skeptics as well as paranormal enthusiasts to their home to try it themselves. There has been a long suspicion that someone is buried under the house.
So the group using their own film and cameras asked if that were the case, and this time, 2 Polaroids came up with this answer: dig. And if you look closely, you can see the word here. Something else happened that night. Through the years, Huckert has always talked about seeing something called shadow people. Something that I've seen a lot, and a few other people have seen, are these shadow people, I guess is what you call them, because they're like shadows, but they're in the middle of the room. For the first time ever, in a group picture taken that night, if you look closely, they believe they captured one. And amongst our group is another figure, but it's not a person, it's the shadow of a person, but there was nobody there. And it's standing right next to Huckert. Even the hardened skeptics present that night were perplexed. I'm like, come on, how could people be falling for this? This is a simple parlor trick. It's gotta be explainable. And, you know, I don't have an explanation for this. I didn't freak out. I think I just finally didn't have something to say or some way to discount it. It was very surreal to actually be present to see it. Voi ce credeți? Să fie vorba despre o farsă elaborată sau despre niște dovezi ale comunicării cu lumea cealaltă? Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.